Hola, hoy vamos a hablar del pretérito de verbos regulares y los verbos que terminan en car, gar, sar. The preterite talks about actions that occurred in the past. In this lesson, you will learn how to conjugate regular verbs. Listen to the sentences out loud, repeating after me. Pay attention to verbal endings, which signals both the preterite and the subject. Comí en un restaurante mexicano la semana pasada. Anoche preparamos la tarea en la biblioteca. Whenever you tell how long an event lasted, you will choose the preterite tense. By saying, for example, that a person studied for a year or rested for a number of hours, you convey an ending point. This ending point, indicating a completed action, is a signal for the preterite. Estudié por 3 horas anoche. Vivimos en México por 24 años. These are two additional examples, one with the verb caminar, to walk, and the other one with the verb escribir, to write. Esta mañana caminé por 1 hora. Anoche escribí una carta. Here are 3 common verbs fully conjugated in the preterite. Notice the accents on the yo, en usted, él, and ella forms. You can see that the nosotros form of caminar is caminamos, and of sufrir is sufrimos. The preterite and the present have identical nosotros forms of AR and IR verbs. Do you see the similarities between the tú and vosotros forms? Just add is to the tú form. So, caminaste becomes caminasteis, aprendiste becomes aprendisteis, and sufriste becomes sufristeis. Here's another example of an AR verb, the verb hablar, to speak. Let's conjugate the verb hablar in the preterite in all the forms. Let's start with yo. Yo hablé, tú hablaste, él, ella, en usted habló, nosotros en nosotras hablamos, vosotros en vosotras hablasteis, ellos, ellas en ustedes hablaron. There is something to remember about verbs that end in cargar-sar in the infinitive form. These verbs have a change in the spelling in the yo form in order to preserve the same sound as the infinitive. For example, complicar in the yo form is compliqué. Pagar is yo pagué, and lanzar is yo lancé. Rubén y Teresa compraron un carro y pagaron con tarjeta de crédito o tarjeta de débito. Nayeli compró una bicicleta y pagó con dinero en efectivo. ¿Y tú pagaste tu bicicleta con tarjeta de crédito? Yo pagué con tarjeta de crédito. The verb hacer, to do or to make, is an irregular verb. None of the conjugations have accent marks. Yo hice, tú hiciste, él, ella, usted hizo, nosotros y nosotras hicimos, vosotros y vosotras hicisteis, ellos, ellas en ustedes hicieron. The verb hacer doesn't follow the ER verb endings for regular verbs. There is a stem change in all the conjugations. It's not as, but it is is. Except in the third conjugation, él, ella, en usted is is, as in él, ella, usted hizo. These charts will help you remember the AR, ER, and IR
endings for regular verbs. Also, here you have all the conjugations for the verb hacer and the stem change that happens in the yo form for cargar inside of verbs. And here you have an example of the verb practicar, pagar, and almorzar. Vamos a practicar. Contesta la pregunta. ¿Qué hiciste esta mañana? Me desperté tarde. Desayuné en la cocina. Estudié en la biblioteca. Asistí a la clase de matemáticas y hablé con mi amiga en la cafetería. Let's look at the verb mudarse, to move. This verb ends in se, so we need to use the reflexive pronouns when we conjugate this verb. Mi amigo Juan se mudó a Florida el año pasado. Pedro y Teresa se mudaron a Texas el fin de semana pasado. ¿Y tú? Yo me mudé a Sacramento hace 2 años. Look at the verb nacer, to be born. Yo nací en México. ¿Y tú? Yo nací en Sacramento, Estados Unidos. Ella recibió el primer lugar en el concurso el año pasado. ¿Y tú? ¿Recibiste un premio el año pasado? No, no recibí un premio el año pasado. Muy bien, así es como conjugamos los verbos regulares en el pretérito.